My dear children, in this slide we will see about parts of flowering plant. Flowering plant are called as angiosperms or magnoliophytes. What is called as flowering plants? It is called as angiosperms or magnoliophytes. The sporophyte consists of an axis with an underground root system. It consists of root and lateral branches and an aerial part. Underground part is the root system and the aerial part above the ground is called as the shoot system. It has stem, branches and leaves. Okay. The flowering plant contains the underground root system and the aerial shoot system. Okay, all you understand? Let's see some of the important parts in the flowering plant. Okay, first we see about the roots. Where the roots are present? It is present below the ground. The parts that present below the ground is called as the root system. The part above the ground is called as the shoot system. The shoot system consists of stem, buds, leaves and flowers. Okay, the shoot system consists of stem, buds, leaves and flowers. Okay, ma'am. These are the parts we already know. The stems are called as the positively phototropic. The shoot system is the positively phototropic. Phototropic means the shoot that will grow towards the sunlight. So it is called as positively phototropic. The root system is negatively phototropic or positively geotropic. The root that grows towards the soil, so it is called as positively geotropic. All you understand it? Then, do you know what is node and what is internode, ma? Node, internode, do you know? Okay, I will tell. In the stem where the leaves arise, in the stem where the leaves arise, that region is called as the node region. That region is called as node region. What is internode? The distance between the two nodes. The distance between the two nodes is called as internodes. Okay, ma. What is node? In the stem region where the leaves arise is called as a node region. What is internode? The distance between the two node region is called as the internode region. All you understand this? Next we learn the terminal flower and the axillary flower. The flower that is present at the tip of the stem is called as terminal flower. Is called as terminal flower. The flower that arise at the axil region, that arise at the axil of the leaves or axil of the stem or the lateral side of the stem is called as axillary flower. All you understand this? The flower that formed at the tip of the stem is called as terminal flower. The flower that arises at the axil region is called as the axillary flower. Okay, all you understand the terms? Okay. Next we see about bud. The young stage of leaves and flower. Flowering leaves young stage la enna solrom? Buds. The young stage of flower and leaves is called as buds. The shoot system, they contain the chlorophyll, so it appears green in color. Okay, all you understand? Then one another part, 2 points is there. The stalk of the leaf oda stalk வந்து pedicel அப்படினு சொல்லுவோம். Pedicel. Leaf of the stalk is called as pedicel. Sorry ma, the stalk of the leaf is called as
petiole, and the stalk of the flower is called as pedicel. Okay, the stalk of the leaf is called as petiole, and the stalk of the flower is called as pedicel. Okay, all you understand this? Okay, let's we move to the root system. The root system is here absence of chlorophyll, absence of nodes and internode region. It is negatively phototropic and positively geotropic. It is cylindrical in shape. The first root that arises from the main root is called as the primary root. From the radicle the root will develop, and from the plumule the shoot will develop. From the primary root the secondary root will arises. Let's we see about the general characters of root system. The root system is non-green. It is non-green, cylindrical, descending axis of the plant that usually grows into the soil, positively geotropic. So அது சாயிலை நோக்கி வளர்றதுனால அது என்னன்னு சொல்கிறோம், பாசிட்டிவ்லி ஜியோட்ராபிக்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதை அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோ. ரேடிக்கல் ரூட்ஸ் எங்கேருந்து டெவலப் ஆகுது? ஃப்ரம் த ரேடிக்கல், which is the first structure that comes out when the seed is placed in the soil. சீட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு வெளில வர ஸ்ட்ரக்சர் என்னது? ரேடிக்கல். ரேடிக்கல்லேருந்து ரூட் வந்து அரைஸ் ஆகுது. Root is responsible for absorption of water and nutrients and anchoring the plants. Root or role என்னது? Absorption of water and minerals and anchoring the plant on the soil. Then characteristic features. Root is the descending portion of the plant axis, generally non-green in color, and it lacks chlorophyll, does not possess nodes and internodes and buds. It bears root hairs to absorb water and minerals from the soil. It is positively geotropic and negatively phototropic in nature. So phototropic na enna solrom? Towards the sunlight நோக்கி grow ஆச்சுனா that is called phototropic. So in the general characteristic of root வந்து 2 marks or 3 mark questions la they will ask ma. All of you read this question. Next, region of roots. This is an important 2 mark question. This diagram will be asked in all the times in the last year question paper ma. So in the diagram and all you must draw in your classes. Regions of roots. It products the meristematic cells in the apex. In Pandras, multiple root cap is present. In Pistia, instead of root cap, root packet is present. In a roots, it consists of 3 zones. They are the meristematic zone, zone of elongation, zone of maturation. See here, this is the root region. Here the root hairs are present. Here the root hairs are present. This is the region of cell maturation. This is the region of cell elongation. This is the region of cell division. It is the root cap for production. So root cap oda role enadhu? Products the meristematic cell in the apex. Tipla irukra meristematic cells protect பண்றதா root cap. In Pandanus என்ற பிளான்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா multiple root caps is present. In Pistiaல root caps பதிலா root pocket is present மா. அடுத்து root zones. So position, அங்கே என்ன type of cells இருக்கு, அதோட function என்னது? So first இருக்கிறது meristematic zone, அடுத்து zone of elongation, அடுத்தது zone of maturation. So meristematic எங்கே இருக்கு? root capக்கு above இருக்கிறதா meristematic zone. அதோட ரோல் என்ன? மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ். மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ்னாலே யங் செல்ஸ்மா, ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக ஆக்டிவாக டிவைட் ஆகிற செல்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்? மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? திஸ் இஸ் த மெயின் க்ரோயிங் டிப் ஆஃப் த ரூட். டிப்பு க்ரோ ஆகிறதுக்கு அங்கே மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் கண்டிப்பாக தேவை. அடுத்து ஜோன் ஆஃப் எலாங்கேஷன். மெரிஸ்டமேட்டிக் ஜோனுக்கு ஜஸ்ட் அபோவில் இருக்குதா என்னது? ஜோன் ஆஃப் எலாங்கேஷன். ஸோ அங்கே என்ன இது? எலாங்கேட்டட் செல்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ செல்ஸ் இன்க்ரீஸில் செல்ஸ் வந்து சைஸ்லேயும் லென்த்லேயும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால ரூட் வந்து அங்கே என்லார்ஜ் ஆகுது. ஜோன் ஆஃப் மெச்சுரேஷன். இட் லைஸ் அபவ் த ஜோன் ஆஃப் எலாங்கேஷன். ஹியர் மெச்சூர் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸ். இங்கே தான் செல்ஸ் என்ன ஆகுது? டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுது. கார்டெக்ஸ் செல், எபிடர்மல் செல், எண்டோடர்மல் செல், ஸ்டீல் இருக்க செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்ஸ் வந்து இங்கே டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுது. Cells is differentiated into a tissue like epidermis, cortex, vascular bundles. It also produces root hairs which absorb water and minerals from the soil.
ஸோ இங்கே தான் அந்த ஜோன் ஆஃப் மெச்சுரேஷனில் தான் என்னது ரூட் ஹேஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த ரூட் ஹேஸோட ரோல் என்னது டு அப்சர்வ் தி வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ். இந்த டயக்ராம் வந்து நல்லா தரவாக பார்த்துக்கோ. ஸோ டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இது என்னது ரீஜன் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது கீழே இருக்கிறது ரூட் கேப் எல்லோ கலரில் இருக்கலையா ரூட் கேப்பு அது ப்ரொடெக்ஷனுக்கு. அதுக்கு மேலே பிங்க் கலரில் இருக்கிற ரீஜன் வந்து ரீஜன் ஆஃப் மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ். அங்கே வந்து ஃபாஸ்ட்லி டிவைடிங் செல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது ரீஜன் ஆஃப் எலாங்கேஷன். மேலே இருக்கிறது ரீஜன் ஆஃப் மெச்சுரேஷன். ஸோ ரீஜன் ஆஃப் மெச்சுரேஷன்லேருந்து தான் உனக்கு ரூட் ஹேஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது. இந்த டயக்ராம் ப்ராம்ப்டாக போடணும் கண்டிப்பாக. இது 2 மார்க் கொஷின்ஸில் தே வில் ஆஸ்க்மா. நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இஸ் த டைப்ஸ் ஆஃப் ரூட் சிஸ்டம். டைப்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப்ஸ் இருக்குது. டேப் ரூட் சிஸ்டம் இருக்குது, அட்வென்ஷியஸ் ரூட் சிஸ்டம் ஆர் ஃபைப்ரஸ் ரூட் சிஸ்டம் இருக்குது. ஓகே, டேப் ரூட் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி ரூட் இஸ் டைரக்ட் ப்ரொலாங்கேஷன் ஆஃப் தி ரேடிக்கல்லேருந்து டேரெக்டாக டெவலப் ஆகி வர ப்ரைமரி ரூட் அதான் டேப் ரூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். when the primary root persists and continues to grow as in the dicotyledons. So the taproot வந்து mostly they are found in the dicots. It forms the main root of the plant and is called as the taproot. Dicotல வர அந்த main rootக்கு என்ன பேர் taproot. Taproot produces lateral roots that further branches into a finer roots. So taprootலேருந்து உனக்கு லேட்ரல் ரூட்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது. அந்த லேட்ரல் ரூட்ஸ்லேருந்து ஃபர்தராக இன்னும் ரூட் ஹேஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. லேட்ரல் ரூட்ஸ் அலாங் வித் த பிரான்ச்சஸ் டுகெதர் ஆர் கால்ட் அஸ் தி செகண்டரி ரூட்ஸ். ஸோ இதுதான் மெயினாக இருக்க உனக்கு என்ன இது வந்து டேப் ரூட்டு. ஸோ இதெல்லாம் என்னது செகண்டரி ரூட்ஸ். ஸோ ஃபர்தராக அதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆகிறது செகண்டரி ரூட்ஸ். டைகோட்டில் தான் உனக்கு டேப் ரூட் சிஸ்டம் ஃபார்ம் ஆகும். ரேடிக்கல்லேருந்து வர மெயின் ரூட்டு அது டேப் ரூட். டேப் ரூட்லேருந்து ஃபர்தராக லேட்ரல் பிரான்ச்சஸ் வருது. இந்த லேட்ரல் பிரான்ச்சஸை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் செகண்டரி ரூட். Then second one is the adventitious roots or fibrous roots. Roots develop from any part of the plant. Roots develop from any part of the plant. Taproot என்ன பார்த்தோம் from the radicalனு ஒரு ரீஜன். சீடில் டெவலப் ஆகக்கூடிய ஒரு ரீஜன் என்னது ரேடிக்கல். அந்த ரேடிக்கல்லேருந்து ரூட் அரைஸ் ஆனிச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் டேப் ரூட் சிஸ்டம். ரேடிக்கல் இல்லாமல் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட்லேருந்து ரூட்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அட்வென்ஷியஸ் ரூட்ஸ். if may develop from the base of the stem. ஸோ ஸ்டெம்மோட பேஸ் ரீஜன்லேயோ நோடுலேயோ அல்லது இன்டர்நோட் ரீஜன்லேருந்தோ உனக்கு ரூட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் மான்ஸ்ட்ரா டெலிசியோசா பைப்பர் நிக்ரம். இன் மோனோகாட் the primary root of the seedling is short-lived and the lateral roots arises from the various region of the plant body. ஸோ மோனோகாட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைப்ரஸ் ரூட் வந்து நமக்கு டெவலப் ஆகுது. ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து ஷார்ட் லிவ்டு தான். ஃபஸ்ட்டு அந்த சீட்லிங்ஸ்லேருந்து வர்றது கொஞ்சம் நாளைக்கு தான் இருக்கும். ஃபர்தராக அதோட ஸ்டெம்ஸில் உள்ள நோட் ரீஜன் இன்டர் நோட் ரீஜன்லேருந்து டெவலப் ஆகிறதா உனக்கு ஃபர்தராக ரூட் வந்து கண்டினியூ ஆகும். தீஸ் ஆர் அ பஞ்ச் ஆஃப் த்ரெட் லைக் ரூட்ஸ். ஸோ இது என்ன சொல்கிறோம் பஞ்ச் ஆஃப் thread-like roots nearly equal in size which are collectively called fibrous root system. Example grasses, Oryza sativa, Elusen coracana. Okay ma. These are the bunch of thread-like roots. These are the bunch of thread-like roots and are collectively called as the fibrous roots. It does not form from the radical from any part of the stem, node or internodal region. The first formed root, the primary root is the short-lived. From that lateral roots are arise from various region of the plant body. Okay, all you understand this? All of you learn the terms, new terms. Okay, all you must read it. It is very important one. From this they will ask the questions. Thank you dear students.